request all to keep their mobile phone on silent mode. Thank you. সমবেত সুধীবৃন্দ, কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের অনুষ্ঠান শুরু হতে চলেছে। আমি সবাইকে একান্ত অনুরোধ করছি যে আপনারা দয়া করে আপনাদের মোবাইল ফোনগুলি ফ্লাইট মোড কিংবা সাইলেন্ট মোডে করে রাখুন। অনেক অনেক ধন্যবাদ। All rise for the national anthem.
Thank you so much, ladies and gentlemen. Namaskar. Good evening, ladies and gentlemen. As you can all see that I have taken my designated place as the host for this evening, and with me is my co-host Shahid Chattopadhyay, and together we both welcome you to the 28th edition of the Kolkata International Film Festival 2022. A very good evening indeed, ladies and gentlemen. Today we celebrate the 28th edition of the Kolkata International Film Festival after a long COVID struggle of 2 years. It is a milestone that we all can be proud of. From a modest start in 1995, the festival has grown phenomenally in expanse, content, and stature, especially in the last 12 years. Where else, in a film festival's inaugural function, do you see so many spectators in one premise? KIFF is not just about screening of some award-winning films, ladies and gentlemen. KIFF is a whole package for the cinegoers involving many film-related events and activities such as film exhibitions, talk shows, masters classes, lectures, cineadda, and what have you. So ladies and gentlemen, let's get set and go for the much-awaited inaugural ceremony of the 28th Kolkata International Film Festival 2022. We promise you a spectacular evening filled with dance, music, cinema, galaxy of national and international film personalities, delegates, dignitaries, and distinguished guests. Ladies and gentlemen, this year is a very special year for the Kolkata International Film Festival after 2 long years of COVID struggle. Just to remind you, we celebrated the 27th edition of the KIFF in the month of April 2022, and today, Bengal yet again celebrates the 28th edition of KIFF in a grand way. But let me also remind you, Shahib, and our beautiful audience, that today, the date, 15th of December, is extremely important for all the people of Bengal. Because last year on this date, 15th of December 2021, Intergovernmental Committee for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage of UNESCO inscribed Durga Puja in Kolkata on the representative list of the Intangible Cultural Heritage of Humanity. And our Honorable Prime Minister, Sri Narendra Modi ji, tweeted with great pride and joy, and our Honorable Chief Minister of West Bengal, Mamta Benarjee, also tweeted, and I quote, "Durga Puja is much more than a festival. It is an emotion that unites everyone," unquote. Absolutely, yes, Jundi. Our Honorable Chief Minister, Srimati Mamta Benarjee, has been taking a very big initiative to celebrate this UNESCO declaration on the 1st of September, and celebration of Sharad Utsav was started 1 month ahead of scheduled date. A huge rally consisting of 1 lakh people, yes, ladies and gentlemen, 1 lakh people participated in that celebration rally from Jodashako Thakurbari to Red Road, Kolkata. The state government had undertaken a month-long mega celebrations to commemorate the event in collaboration with different forums, Durga Puja committees and clubs. This month-long mega celebration was concluded with an extravagant, colorful, spectacular carnival on Red Road, where 100 Barwari Durga Puja clubs and committees participated. Not only that, ladies and gentlemen, similar carnivals were organized in all the district headquarters across the state. Jundi, now it is our turn to focus on our most colorful international film festival, which is the Kolkata International Film Festival. This is Kolkata, the capital of West Bengal, but the city is also widely acknowledged and known
as the cultural capital of India. And we cannot conceive a celebration without music and dance. Can we, Jundi? No, you're absolutely right, Shahib. To mark the beginning of this auspicious evening, ladies and gentlemen, we present to you a beautiful piece of dance and music. This has been conceptualized by our Honorable Chief Minister of West Bengal, our beloved Didi, Stotrapat by Sri Amitav Bachchan, Bandish by Ustad Rashid Khan. The dance has been choreographed by Dona Ganguly, and the song has been rendered by various eminent artists of Bengal. Ladies and gentlemen, put your hands together for Dona Ganguly and her troupe. তোমার আমার আর আমরা গড়ি খামার, এদেশ তোমার
আদর করে চাঁদের সীমানায় কারুর বন রাতে চম্পা ছুটে আয় মুরগিরা সব হাতে কোমর বেঁধে আয় আয় রে 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 আয় That was truly magical, wasn't it, Shahib? Absolutely yes, Jundi, undoubtedly. Thank you so much, our Honorable Chief Minister, Mamta Benarjee. Thank you so much, Amit ji, Ustad Rashid Khan, all the singers, and of course, Dona Ganguly. I would request Dona Ganguly to please join us on stage. As our Honorable Chief Minister, Mamta Di would like to felicitate her. Dona Ganguly. দোনাদিকে আমরা অনুরোধ করছি একটু মঞ্চে আসবার জন্য। আমাদের সকলের প্রিয় দিদি ওনাকে একটু ফেলিসিটেট করবেন কাইন্ডলি। I would request Didi to come on stage, please, to felicitate. Can we have a round of applause? A moment to be remembered, ladies and gentlemen. Thank you, Didi. Thank you, Donna. এবার আমরা আমাদের মূল অনুষ্ঠানে ঢুকবো, তাই তো সাহেব? একদমই। So now, may we invite His Excellency, the Governor of West Bengal, Dr. C.V. Ananda Bose, our Honorable Chief Minister of West Bengal, Mamta Benarjee, to lead our distinguished guests and dignitaries to the dais, please. Sir, Madam. Ladies and gentlemen, His Excellency, the Governor of West Bengal, Dr. C.V. Ananda Bose. Our Honorable Chief Minister of West Bengal, Mamta Benarjee. Sri Amitav Bachchan. Srimati Joya Bachchan. Mr. Saurabh Ganguly. Sri Shatrughan Sinha. Mr. Mahesh Bhatt. Sri Kumar Shanu, Sri Chanchal Chaudhary, who's come all the way from Bangladesh for us, Mr. Siddiq Barmak, our jury chairperson, Miss Latika Padgaonkar, our jury chairperson, Sri Proshenjit Chattopadhyay, Sri Raj Chakraborty, our chairperson for the 28th edition of the Kolkata International Film Festival, our Honorable Chief Secretary, Dr. H.K. Dwivedi. আপনারা যারা ভাবছেন যে আমাদের বাদশা কোথায়, বাদশা এক্ষুনি এসে পড়বে।
তাই মন খারাপের কোনো জায়গা নেই। দিদি যখন ডেকে পাঠিয়েছে তখন তো তাকে আসতেই হবে, এই এলো বলে। May we now invite, ladies and gentlemen, Shrimati Sabitri Chattopadhyay, Shrimati Birba Hasda, Shri Ranjit Mollik, Shri Shondeep Rai, Shri Deb Odhikari, Shrimati Shatabdi Rai, Shrimati Rituparna Sengupta, Mimi Chakraborty, আমাদের মাঝখানে এসে উপস্থিত হয়েছেন আপনাদের সকলের প্রিয় অরিজিৎ সিং, শ্রী অরিজিৎ সিং। শ্রী চিরঞ্জিত চক্রবর্তী, শ্রী অরিন্দম শীল, শ্রীমতী কোয়েল মল্লিক, শ্রী সোহম চক্রবর্তী, পাওলি দাম, শুভশ্রী গাঙ্গুলি, সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, কৌশানী মুখোপাধ্যায়, লাভলি মৈত্র এবং রীতাভরি চক্রবর্তী। And now, ladies and gentlemen, I would request Sri Amitabh Bachchan to kindly declare the 28th Kolkata International Film Festival open by lighting the ceremonial lamp, and he will be assisted by our very own, the gorgeous Rukmini Moitro. I would also request His Excellency, the Governor of West Bengal, Dr. C.V. Ananda Bose, and our Honorable Chief Minister of West Bengal, Mamta Benarjee, to join Sri Amitabh Bachchan. And I would also request all our distinguished guests and delegates present here to do the same. Thank you. May we also call upon Pandit Shri Ajoy Chakraborty on the dais, please. Sir, if you can please do the honor. And our very own, the lovely, the gorgeous Shravanti, please come. Please. May I also request Abir Chatterjee to join us on the dais, please. Abir. And Trina, can we have you on the stage with us, please? And also, may I request our very own Shri Kaushik Ganguly, Srimati Churni Ganguly, and Shri Horonath Chakraborty to please come up on the podium and do the honors. I would also request Sri Babul Shukriya to join us. May I request Sri Kanchan Mollik to join us, please?
We also have amongst us the Honorable Speaker of the West Bengal Legislative Assembly, Sri Mamta Benarjee. Sir, can you please join us on stage, please? All our distinguished guests and delegates have settled down, and I would request Sri Amitabh Bachchan to declare the 28th Kolkata International Film Festival 2022 open by lighting the ceremonial lamp. As I said earlier, he'll be assisted by our very own Rukmini Moitro. I would also request His Excellency the Governor of West Bengal, Dr. C.V. Ananda Bose, our Honorable Chief Minister of West Bengal, Mamta Benarjee, to join Sri Amitabh Bachchan, and I would also request all our distinguished guests and dignitaries here to join them. তার আগে সাহেব আমরা আমাদের ফেলিসিটেশন প্রোগ্রামটা একটু আরম্ভ করি। বেশ। কারণ, তার মধ্যে আমার মনে হয় শাহরুখ খানও চলে আসবেন। তো আমরা আমাদের ফেলিসিটেশন প্রোগ্রামটা দিয়ে এখন আমাদের ফেলিসিটেশন সেরেমনি দিয়ে শুরু করব। So we keep this moment for a hold, ladies and gentlemen, because big things, big surprises need a little bit of perseverance. So now we start our felicitation program. Yes. May I request Sri Shobhandev Chattopadhyay to felicitate His Excellency the Governor of West Bengal, Dr. C.V. Ananda Bose, with the 28th Kolkata International Film Festival Commemoration Trophy. একটা হাততালি হয়ে গেলে ভালো হয়। Can we have a huge round of applause, ladies and gentlemen? This is a moment of this year, a very special moment indeed. May I call upon Shri Deepak Odhikari, our very own Deb, to felicitate Mr. Amitabh Bachchan with the 28th KIFF Commemoration Trophy. আরো জোরে উষ্ণতার সঙ্গে হাততালি। ধন্যবাদ বন্ধুগণ। May I request Srimati Bir Baha Hashda to felicitate Srimati Joya Bachchan with the trophy. Now, ladies and gentlemen, May I request Shohom Chakraborty to felicitate our Dada, Mr. Saurabh Ganguly, with the trophy. একটু জোরে হাততালি হয়ে যাক। মহারাজদা, আমাদের নিজেদের মহারাজদা। Now, ladies and gentlemen, may I request Shri Raj Chakraborty to felicitate Mr. Shatrughan Sinha. Can we have a huge round of applause
for Shri Shatrughan Sinha, please. May I now request Kanchon Mollik to felicitate Mr. Mahesh Bhatt. Can we have a round of applause for Shri Mahesh Bhatt, please? Thank you, ladies and gentlemen. And now may I request Mrs. Mimi Chakraborty to felicitate. I beg your pardon, ladies and gentlemen. May I request Srimati Mimi Chakraborty to felicitate Mr. Kumar Shanu. শারুদার জন্য একটু জোরে হাততালি হবে উষ্ণতার সঙ্গে। ধন্যবাদ। এই জুন্দি তোমার একটা কাজ আছে। I really want you to felicitate Mr. Arijit Singh. May we have Mr. Arijit Singh on the dais, please? Now, may I request Shri Abir Chattopadhyay to felicitate Shri Chanchal Chaudhuri. May I request Srimati Chandrima Bhattacharya to felicitate our jury chairperson, Ms. Latika Padgaonkar. আমাদের মাঝখানে এসে উপস্থিত হয়েছেন শ্রীমতী রানী মুখার্জি এবং দিদি আরেকজনকে যাকে নিয়ে এসেছেন আপনাদের সামনে আমাদের সকলের বাদশা মিস্টার শাহরুখ খান। May I?
request Shubhoshri Ganguly to felicitate Shah Rukh Khan. May I now request Proshenjit Chattopadhyay to felicitate Rani Mukherjee. May I request Shravanti to felicitate Pandit Ajoy Chakraborty. Ladies and gentlemen, Pandit Ajoy Chakraborty will be felicitated by our very own Shravanti. Can we have a huge round of applause for this moment, please? May I now request Sri Indranil Sen to felicitate our jury chairperson, Mr. Siddiq Barmak. Now, may I request Shri Arup Biswas to please felicitate Shri Ranjit Mullik. হাততালি চলতে থাকুক বন্ধুগণ, এই মুহূর্তগুলো বারবার ফিরে আসে না। May I request Proshenjit Chatterjee to felicitate our speaker, Sri Biman Banerjee. May we request Rita Bhori to felicitate our Honorable Chief Secretary, Dr. H.K. Dwivedi. And now I would request Sri Arup Biswas to felicitate all our delegates and distinguished guests. As the felicitation continues, we now request the chairperson, Executive Council of KIFF, so before we go on to the next announcement, ladies and gentlemen, can I request Shri Bobby Hakim to please
can we request our Honorable Mayor, Sri Bobby Hakim, to come on the dais, please? Ladies and gentlemen, Honorable Mayor Bobby Hakim. May I request Shubhoshri Ganguly to felicitate Bobita, please. Ladies and gentlemen, our very own Shubhoshri Ganguly to do the honors for our own mayor, Shri Bobby Hakim. Can we have a round of applause for this moment, please? Ekটু হাততালি হয়ে যাক. Thank you, thank you. So as our felicitation continues, we now request the Chairperson, Executive Council of KIFF, Mr. Raj Chakraborty, to deliver the welcome address of KIFF 2022. Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to 28th Kolkata International Film Festival. মঞ্চে উপস্থিত আমাদের চিফ গেস্ট, His Executive Excellence Governor of West Bengal, Dr. C.V. Anand Bose, আমাদের সবার প্রিয় মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, our very own Mr. Amitabh Bachchan sir, our guest of honor Mr. Shah Rukh Khan, আমাদের special guest Mr. Saurabh Ganguly, our eminent guest Mr. Mahesh Bhatt, Member of Parliament Mr. Shatrughan Sinha, our distinguished guest Mrs. Jaya Bachchan, Rani Mukherjee, Kumar Sanu, Arijit Singh এবং আমাদের কাছের মানুষ আমাদের প্রিয় অভিনেতা চঞ্চল চৌধুরী সহ গুণীজন ও ডিগনিটারিসদের স্বাগত জানাই 28 কলকাতা ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের আরম্ভ অনুষ্ঠানে। আপনাদের উপস্থিতি এই উৎসবকে আরও প্রাণবন্ত করেছে। থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান। 15 ডিসেম্বর অর্থাৎ আজ থেকে শুরু হচ্ছে 22 ডিসেম্বর, মোট 8 দিন ধরে চলবে এই কলকাতা উৎসব। এবছর 80-তে পা দিলেন আমাদের সবার প্রিয় অভিনেতা, one of only Mr. Amitabh Bachchan. In his honor, 28th KIFF has organized exhibition on Amitabh Bachchan, the living legend. তার সঙ্গে বড় পর্দায় আরও একবার রেট্রোস্পেক্টিভ বিভাগে দেখা হবে দিওয়ার, ব্ল্যাক, কালাপাথর আর আজ অভিমান। তার সঙ্গে থাকছে বিশ্ববরেণ্য ফিল্ম মেকার গোদারের স্মরণে এক্সিবিশন, দেখানো হবে গোদার নির্মিত 4টি সিনেমা, বিশ্ব সিনেমা ওর কাছে ঋণী। প্রতিবারের মতো এবারেও থাকছে সত্যজিৎ রায় মেমোরিয়াল লেকচার, সিনে আড্ডা, টক শো, মাস্টার ক্লাসেস। এবছরে সেন্টারে ট্রিবিউট দেওয়া হচ্ছে মাইকেল কিওনাস্কি, ভেটারান ডিরেক্টর ঋষিকেশ মুখার্জি, ডিরেক্টর অসিত সেন, ডিরেক্টর কে আসিফ আলী, আকবর খাঁ, ভারতী দেবী, দিলীপ কুমার। দেখা হবে ওদের কালজয়ী সিনেমা। এছাড়াও এবছর স্পেশাল ট্রিবিউট দেওয়া হচ্ছে অ্যাংলো ল্যান্ডসবুট শ্রী শিব কুমার শর্মা, বিখ্যাত ফিল্ম মেকার তরুণ মজুমদারকেও। A total of 183 movies from 42 countries will be screening in 10 government theater across the city in competition and non-competition sector. অতএব আর দেরি নয়, আসুন দেখা হবে উৎসব প্রাঙ্গণে। ভালো থাকবেন, ধন্যবাদ। May I now request Sri Amitabh Bachchan to declare the 28th Kolkata International Film Festival open by lighting the ceremonial lamp, and he will be assisted by our very own, the very gorgeous Rukmini Moitro. I would also request His Excellency, the Governor of West Bengal, Dr. C.V. Anand Bose. I would request our Honorable Chief Minister Mamta Benarjee, Sri Shah Rukh Khan and Sri Saurabh Ganguly to join Amitji and Srimati Jaya Bachchan.
Would also request Rani Mukherjee to join them. We also request Shri Kumar Shanuda, Shri Satrughan Sinha, Shri Ranjit Mollik, to all the dignitaries to be with Mr. Amitav Bachchan. This is the moment that we all are waiting for, my dear ladies and gentlemen. আমি সবাইকে এখানে অনুরোধ করব যে আপনারা এতজন আজকে আমাদের ইন্ডোর স্টেডিয়াম পুরো ভর্তি, একটু জোরে হাততালি হোক। আপনারা তো এই শুধু ছবি তুলে গেলে হবে না, আপনারা সকলের ক্যামেরা দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু হাততালি কোথায়? খালি ছবি তুললে হবে না, হাততালিটাও দিতে হবে। Thank you so much, Amit Ji, His Excellency the Governor of West Bengal, our Honorable Chief Minister, and all our distinguished guests. And now, ladies and gentlemen, we'll take a quick look at an audio visual of our curtain raiser film of the 28th Kolkata International Film Festival 2022. May we have the AV, please?
So this was our curtain raiser film of 28th KIFF. Can we have a huge round of applause from the audience to celebrate this beautiful moment? Thank এবার you. আমরা দেখে নেব আমাদের 28তম কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব 2022-এর সিগনেচার ফিল্ম। দুর্দান্ত, তাই না? এটা জোরে হাততালি হয়ে যাক। এবারে আমাদের থিম হচ্ছে বিশ্ব মেলে বিশ্বের মেলায়, Meet the world at the world of cinema. I would now request His Excellency, the Governor of West Bengal, Dr. C.V. Ananda Bose, to deliver his speech, please. Sir. Honorable Chief Minister Mamta Benarjee, Shri Amitabh Bachchan, distinguished luminaries and stars and dignitaries on the dais, distinguished delegates in the audience, and my very dear brothers and sisters of Bengal and Kolkata, and the millions of nameless, faceless people, ordinary, common men, who will be watching this from across the world over the electronic media. I deem it a great privilege to be here among the distinguished gallery of luminaries on the dais, and also the cine lovers of the city of Kolkata, the city with a soul. I thank the Honorable Chief Minister for giving me this opportunity, as it is her goodwill that she invited me to be here. Kudos to the ebullient, poetic, artistic Chief Minister of this noble state. I am a student of literature. Tennyson says, "Cannon to the right of them,
cannon to the left of them, cannon in front of them. I see myself, stars to the right of me, stars to the left of me, stars in front of me. I am the only non-star among great stars. I enjoy this distinction of mine. Dryden said about the characters of Chaucer, here is God's plenty. Looking here and looking there. I can also repeat with confidence, here is God's plenty. There are international film festivals and film festivals in the country and in the world. From Cannes to Berlin, from Tokyo to Trivandrum. All these international film festivals are certainly good. We applaud them, we appreciate them, we congratulate them. But we in Bengal have a pardonable pride of our gravitas. There are tigers and tigers in all forests, but there is only one Royal Bengal tiger. This film festival is going to be the Royal Bengal tiger among film festivals. This tiger will charge to great heights. We may even reach up to the sky. That is the purport of this. And Bengal has been a repository of immense talents in the film world. We owe it to the great names like Satyajit Ray, Ritik Katak, Mrinal Sen, and a galaxy of other eminent luminaries who made not good films but great films. I salute and say 3 cheers to the geniuses in the music field, S.D. Burman, Kishore Kumar, Bapi Lahiri, Salil Chowdhury, and Manna Dey. How did they become great? Because of the pursuit of excellence. Milton says, a good book is the precious lifeblood of a master spirit. This can certainly be said about a good film. A good film is a precious lifeblood of a master spirit. Yes, there are some films to be tasted, some to be swallowed, and a few to be chewed and digested. Who will decide this? The common man there will decide this. The common man. This film festival is not for the stars or the heroes. The stars and the heroes are there because they deserve it. We congratulate them, we compliment them. Looking at the nameless, faceless, common men who flock the theater, I would say they are the superstars. They are the mega heroes. 3 cheers to the common men who sustain the film industry in this country. I would like to add only one thing. Satyajit Ray has said, anyone who makes a film has the interest of the human being in his mind. The interest of the human being in his mind. Any film which does not address the immediate requirements, the sentiments, the emotions, the tender chords of the common man has no relevance. That is what we have been doing. We are proud of the stars in the film world, but every star we shine should have a sky for that. Who gives a sky for the stars? The sky for the stars to shine are given by the common man, the nebulous entity called the common man who goes to the theater. They sustain the star. And what is the importance of the star? What is the relation between the sky and the star? My favorite poet, Haribams Rai Bachchan, has said it. Haribams Rai Bachchan says, अंबर के आनंद को देखो, अंबर के आनंद को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे. Still the sky will go on. The stars may rise or fall, but the sky will go on, the people will go on, the common man will go on. And Haribams Rai Bachchan says, जो बीत गई सो बात गई. For the common man, it is an endless journey to perfection. They will encourage the stars. We need the stars. We need the shining stars to come there. But for the common man, I think I dedicate my presence here, my humble presence here, to the common men of this country who sustain the film industry. Yes, I would like to quote something from our dignitary here, Mr. Shah Rukh Khan. Before that, what constitutes a great film?
What constitutes a good film, we know. The poet Coleridge says, a good actor becomes a great actor. Amitabh Bachchan and Mr. Khanna, all of them will vouch for the fact, you are all good actors, you became great actors because you had that ability which Coleridge says, that is, we are able to create the willing suspension of disbelief in the spectators. We know that the person who is here is Mr. Amitabh Bachchan. But when you see the film Pa, we are willing suspension of disbelief. It is not Amitabh Bachchan, it is Oro, isn't it? And similarly, when we see Kala Pathar, we know this is Shatrughan Sinha, the actor. No. When we see the film, there is willing suspension of disbelief. This is Mangal Singh. Yes, when we see the Chennai Express, it is not Shah Rukh Khan. We know it is Shah Rukh Khan, but we believe this is Rahul. That is the alchemy, the willing suspension of disbelief. Therefore, the only message which can give, I borrow from Mr. Shah Rukh Khan's dialogue, don't underestimate the power of the common man. Thank you, thank you. Thank you so much, His Excellency, for your valuable words. Now, may I request our very own, our loving Maharajta, Shri Saurabh Ganguly, to address this auspicious gathering. Ladies and gentlemen, Mr. Saurabh Ganguly. किस्मत हमसे क्या खेलेगी, हम तो खेल की किस्मत बदलते हैं। इसलिए लोग मुझे दादा बोलते हैं। I'm sorry, I've never had this introduction before. It's because of Amit ji and Shah Rukh that I get this introduction tonight. Honorable Governor of West Bengal, Dr. C.V. Anand Bose, Honorable Chief Minister of West Bengal, Srimati Mamta Benarjee, our very own and very dear Shri Amitabh Bachchan, our very own Shri Shah Rukh Khan, Srimati Jaya Bachchan, Ms. Srimati Rani Mukherjee, Kumar Sanu, Arijit Singh, Shri Mahesh Bhatt, Shatrughan Sinha, distinguished guests from the Bengal film fraternity, Prosenjit Deb, and many of them. I take this opportunity to welcome everyone to the state of West Bengal. As they say, it's the cultural capital, Kolkata of the state of West Bengal. This is a flagship event for the state, the Kolkata International Film Festival, and this is my second time in the last 4 or 5 years, and I thank the Honorable Chief Minister for inviting me every time here. I do not belong to this fraternity, but it gives me immense pleasure and honor to be here every time to share the stage which not only stars, but some tremendous successful people of our country. The last 2 years have been very difficult for all of us because of the pandemic, and it's great to see that the Kolkata International Film Festival is back to its original self this year, with so many of you attending. Every time I come back to this wonderful hall, I see the celebrations become better and better every year. So I thank and I congratulate all those who are connected with the film festival, that they keep increasing the bar every time they have it. We all know that the city of Kolkata and the state of West Bengal has got a rich cultural heritage. It has produced legends over the years, and there are too many of them for me to take names, but people who've not only been successful in this state, but all over the country, and the history and the culture which they have created over a long period of time. The films which they create, the films which they make, remain in the memories of a lot of us for the years to come. It's a time of celebration the next 10 days, from the 15th to the 25th. So I take this opportunity to encourage and request all of you to come and watch cinema over a period of 10 days and watch the wonderful work which has been created by the legends, the stars, and the exceptional people over a long period of time. It's Amitji's 80th birthday this time. The last 6-7 months have been
been able to keep in touch with him on a constant basis. So I take this opportunity to wish you a very happy birthday. I played a sport where century was a very successful number. So we pray and we know that you continue to work, you continue to enthrall all the audience, people like us and everyone in this, not just only in this country, but in the world, as long as you want. I wish you remain hale and hearty and safe for you, because for us, for all of the people here, you are very precious. To Shah Rukh, I know, his attachment to this city is just beyond films, as being the owner of the Kolkata Knight Riders. So his association with the city is not just film, but sports as well. He's got a few important releases in the next 2 or 3 months, and I'm sure we'll all get the Shah Rukh Khan back of the yesteryears. And we genuinely believe, and I personally believe that we'll be able to see some special moments in the next few months. To the actors and of the Bengali film fraternity, this evening, this wonderful event is because of you. I keep saying I don't know why I get invited here all the time, but this evening, this stage is for all the people who are sitting behind and all the people who have made this Bengali cinema so successful and so acceptable to everyone in this city. I wouldn't take much of your time because a lot of dignitaries who would speak this evening. I once again thank Honorable Chief Minister for being so kind and for inviting me every time to this wonderful function. Thank you so much, and hope you enjoy the cinema for the next 10 days. And thank you once again, everyone. Thank you, Dada. Thank you so much, Dada. And now, before we move on to our most honored and distinguished guest, next speaker, the one and only Mrs. Jaya Bachchan, we would like to see the AV, please. अरे ऐसा नाटक किया, ऐसी एक्टिंग दिखाई कि छुट्टी कर दी। हर खुशी अपनी May I request আমাদের ধন্যী মেয়ে, আমাদের গুড্ডু, আমাদের সকলের প্রিয় দিদি জয়াদি কিছু বলবেন। Namaskar, Your Excellency, my very dear little sister Mamta, all the dignitaries on the dais, ladies and gentlemen, thank you so much for the honor. বেশি কিছু বলবো না কেন, বলার জন্য তো তিন বছর ধরে ভেবে ভেবে সব বুকে আর পেটে ভরে নিয়ে এসছে। দু বছর আগে আসার কথা ছিল, কি যে করে আমি জানি না। আমি এক্ষুনি সৌরভকে বলছিলাম যে রোজ আজকে হাত ভেঙে গেল, কালকে পা ভেঙে গেল, মাথাটা ঠিক আছে সেটাই ভালো। তাই জামাইয়ের সামনে মেয়ের দাম খুব কম। না না, অনেক অনেক ধন্যবাদ মমতাজি, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, and you know definitely whenever I'm there with you. Thank you. ধন্যবাদ জয়দি। Thank you so much, Mrs. Jaya Bachchan. Thank you indeed. We move on to our another most honored and distinguished, Sri Shatrughan Sinha ji. Can we see the AV, please? जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, जिस राख से बारूद बने उसे विश्वनाथ कहते हैं।
Khamosh. Thank you very much. Today is a great day under the great leadership of our own most popular, the leader of the masses, Mrs. Mamta Benarjee. We have inaugurated, or rather our friend, national icon, Amitabh Bachchan, has inaugurated this 28th Kolkata International Film Festival. Fortunately, I was the chief guest last time when it was held in April 27th Kolkata International Film Festival. I'm grateful to Bengal film industry. I'm grateful to Mamta ji. So today, with an attitude of gratitude, I would like to salute Mamta ji, all the distinguished guests over here, especially my friend of struggle days and a successful icon of the film industry and the nation, Amitabh Bachchan, the most popular star of the nation, Shah Rukh Khan, our very dear family friend, and of course, the actress par excellence, a great human being, and of course, a great parliamentarian, Mrs. Jaya Bachchan, who has been my colleague, rather my junior at the FTII. We know each other since FTII days. Another very beautiful person, and very beautiful person who is adored, admired in every house. Bengal, all over the country, Rani Mukherjee, whom I had declared first time, I was fortunate enough to have declared her as Mrs. Rani Chopra for a public platform. Another intellectual par excellence, Mahesh Bhatt. Here, a great singer who has risen from zero to hero position, Kumar Sanu. All the other distinguished members sitting over here, and of course foreign delegates, but let's also not forget the icing on the cake, Maha Mahim, our own new but very learned governor we have, Mr. Rao. Thank you very much. I really appreciate, admire all of you for having come over here. And of course, my people, all our friends, thank you very much for inviting me over here. Today, on this day, before taking much of your time, मैं कहना चाहूँगा कि जैसे अमिताभ बच्चन ने नेशनल आइकॉन हमने कहा, जैसे अमिताभ बच्चन ने 28th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल को डिक्लेयर किया, ओपन किया, तो आज उसी ओकेजन पे मैं डिक्लेयर करना चाहता हूं कि इसी खास ओकेजन पे, on this most auspicious occasion, Amitabh Bachchan should be named, taken, accepted, and of course, always लोगों को ये बताना चाहिए कि अमिताभ बच्चन अब से नेशनल आइकॉन के नाम पे जाने जाएंगे, क्योंकि अभी अमिताभ बच्चन को अमिताभ बच्चन एक्टर, फलाना, टॉल फिगर, टॉलेस्ट फिगर कहने की कोई ज़रूरत नहीं है. आप सिर्फ कह देंगे नेशनल आइकॉन, उसका मतलब होगा अमिताभ बच्चन. और उसी तरह से, with the kind permission of our honorable governor and of course our very dear Mamta Benarjee, we would like to dedicate this evening, ये evening dedicate कर रहे हैं
ये बताने के लिए और जताने के लिए कि अब शाहरुख खान को भी शाहरुख खान कहने की जरूरत नहीं है, नेशनल स्टार कह दीजिए और वो शाहरुख खान होगा। Thank you very much, all of you. Long live Kolkata International Film Festival. Joy Bangla, Joy Hind. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Now, can we please call upon Shri Mahesh Bhatt to share a few words with us? AV, please. कहते हैं कि हर एंटरटेनर ऑडिटोरियम में एक व्यक्ति होता है जिसके लिए परफॉर्म करता है, उसकी वाह सुनना चाहता है। Gratitude, gratitude and more gratitude to all you beautiful people of Kolkata, Mamta ji. It's indeed a privilege to be invited to this prestigious event for the nth time. 101 years ago, in 1921, May 26th, Gurudev got the Nobel Prize for Gitanjali, and he made a very passionate address. The spirit of his words should echo in the heart of every Indian, and we need to live those words. I reproduce a part of that speech that Gurudev made. He said, "I do not think it is the spirit of India to reject anything, reject any race, any culture. The spirit of India has always proclaimed the idea of unity. The ideal of unity never rejects anything, any race, or any culture. It comprehends all. And it has to be the highest aim of our spiritual exertion, to be able to penetrate all things with one soul, to comprehend all things as they are and not to keep out anything in the whole universe, to comprehend all things with sympathy and love. This is the spirit of India. Now, when in the present time of political unrest, the children of the same great India cry for rejection of the West, I feel hurt. I feel it is a lesson which they have received from the West. Such is not our mission. India is there to unite all races. These are the words of India's greatest son, Shri Rabindranath Tagore, and they echo in my heart as they should echo in the heart of every Indian 101 years later. Mamta ji, what the KIFF festival does is to bring hearts together. Storytellers work as glues. They hold this polarized, divided world together. When I drove into the city, I saw this fascinating hoarding of the KIFF, 28th KIFF festival, where there was this heartwarming image of Charlie Chaplin with little Apu, the child which was created by the greatest filmmaker India ever produced, Satyajit Ray. That was the evidence that the East and the West
have come together once again as Gurudev had dreamt, because the foundation of Shanti Niketan was created with that single mission, that it has to be a world where everybody is united. Either we all make it together or none of us does. And storytellers and filmmakers do nothing but re-articulate that dream which Gurudev had articulated 101 years ago in Stockholm when he received the Nobel Prize for Gitanjali. Let's make his words into a reality. Let's live them. Let's not be merely a soundbite society. Let's make those words a living, palpable reality so that this nation touches the peaks of its grandeur which it is capable of. Thank you. Thank you very much. Thank you, Bhatt. Thank you so much, sir. And now we invite our Shanuda, Shri Kumar Shanu, to address the audience, please. AV. আমি জানি যে আপনারা কাদের জন্য ওয়েট করে আছেন। সত্যি কথা বলতে অসুবিধা নেই না, সেখানে আমি শুধুমাত্র সময় নষ্ট করে কোনো লাভ নেই। আমি খালি একটাই কথা বলবো যে 28তম চলচ্চিত্র উৎসব, এটার জন্যে আমাদের বাংলার সরকারকে এবং স্পেশালি দিদিকে অনেক অনেক ধন্যবাদ, ভালোবাসা। দিদি যখনই আমায় ডাকবেন বা বাংলা যখনই আমায় ডাকবে, একজন বাঙালি হিসেবে আমি সবসময় এখানে হাজির হব, তাতে যত কিছুই হোক। আর দিদি ওখান থেকে সমানে বলে যাচ্ছেন একটা গান। আচ্ছা ঠিক আছে, এখানে রিকোয়েস্ট করেছে একটা গান, সবাই মিলে আমি 4 লাইন গেয়ে দিচ্ছি। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहाँ से कहाँ जाएं हम, तेरी बाहों में मर जाए हम, तुझे देखा तो ये जाना सनम। थैंक यू। जय बांग्ला, जय हिंद। थैंक यू वेरी मच। শানুদা, থ্যাংক ইউ সো মাচ। ওখান থেকে দিদি ইশারা করছিলেন যে একটা গান যাতে হয়ে যায়, তো সেটা আপনি করে দিয়েছেন, থ্যাংক ইউ সো মাচ। এরপর যাকে ডাকবো, আরেকজন যার আমরা সকলে অত্যন্ত বড় ভক্ত, যার গান শুনে আমরা মোহিত হয়ে যাই, the one and only অরিজিৎ সিং। নমস্কার, আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমরা খুবই খুশি, আমরা তো ছবি দেখতে অভ্যস্ত, ছবির ভক্ত, আমরা নিশ্চয়ই সবাই ভক্ত। দিদিকে অনেক অনেক ধন্যবাদ এই জিনিসটাকে করার জন্য, সাপোর্ট করার জন্য। আর
অ্যাটলিস্ট আফটার কোভিড আমাদের একটা আবার এক্সাইটমেন্টের জায়গা তৈরি হলো। আমি একদম সেই মানুষগুলোর জন্য কথা বলছি যারা ছবি দেখতে আসে, ছবিটা নিয়ে যাদের নানা রকম মাথা ব্যথা আছে, তাদের জন্য বলছি। আর সবাইকে রিকোয়েস্টও করছি, এই ফেস্টিভ্যালটি এত বড় ফেস্টিভ্যাল, এটাকে আরও ভালোভাবে তৈরি করা হোক এবং যাতে একটা এরকম ওয়েদারও তৈরি হয় যাতে আরও ছবি নিয়ে উৎসব আমরা করতে পারি, মানে সত্যি সত্যি উৎসব করতে পারি, যেখানে ছবি নিয়ে আরও দেশের কথাও জানতে পারি, ইনফরমেশনও বুঝতে পারি, এডুকেশনও হয়, একটু এন্টারটেনমেন্টও হয়, সব কিছুই যাতে হয়। এই জিনিসটা যাতে সবাই মিলে আমরা করতে পারি, এটার জন্য রিকোয়েস্ট করব। আর আমি ওভারওয়েলমড, সবাইকে একটা প্রণাম, থ্যাংক ইউ সো মাচ। একটা গান গেয়ে দিই তাহলে লেটা চুকে যাবে। বোঝে না, সে বোঝে না। SRK is in front of me. How can I sing something else? So I'll quickly sing 2 lines. বোঝে না সে বোঝে না, বোঝে না সে বোঝে না, 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 রঙ দে তুমোহে গেরুয়া। This was so fulfilling, ladies and gentlemen. Can we have a round of applause for Mr. Arijit Singh, please? Thank you, thank you. And now may I call upon the one and only, the most gorgeous, the most talented, Ms. Rani Mukherjee. चूहों को पकड़ना हो तो चूहा बनना पड़ता है, कुत्तों को पकड़ना हो तो कुत्ता, शेर का शिकार करना हो तो शेर। ক্রিটিক্যাল কন্ডিশন। চলছে না? কলকাতা, নমস্কার, সবাইকে নমস্কার জানাচ্ছি। ইটস সো গুড টু বি ব্যাক হিয়ার। কেমন আছেন আপনারা? আশা করি খুব ভালো। I've really missed this city, this energy, and this love, which you can only get in this city in Kolkata, the city of joy. Thank you, Mamta Di. Thank you, Honorable Chief Minister, Your Excellency, Mr. Bose, for inviting me for this prestigious Kolkata Film Festival. It's great to see you again, Mamta Di. Thank you for inviting me. খুব ভাল লাগছে এখানে এসে। And of course, আমাদের মহানায়ক, Mr. Amitabh Bachchan, Amit Uncle, Jaya Auntie, আমার প্রিয় পাঠান, Shah Rukh Khan, and all the distinguished and the dignitaries on stage, my friends from the world of cinema. It is going to be a very special year for KIFF, and I'm very happy to be here amongst you all. Kolkata is my mother's hometown, and this city holds a very, very special place in my heart. Amar ekta tan ache. I feel this gravitational pull towards Kolkata and West Bengal, and I feel the love from all you people out here. Thank you for always being such a huge support system for me. I'm very touched for being felicitated by Kolkata International Film Festival for my journey in cinema today. Without you, I wouldn't have been a star, so dhonnobad. It feels very surreal, and I'm deeply honored to be receiving this in the presence of such luminaries of Indian cinema. Kolkata International Film Festival is a festival of world repute. Kolkata has been the home to many stalwarts of cinema who have created a diverse legacy for Indian culture and cinema. I'm proud to be a Bengali, and I'm proud of my roots. So it is with great humility that I stand before you today, hoping that I keep doing good work and make you and the entire West Bengal proud of the work that I do. I wish this dedicated team of the Kolkata International Film Festival the very best, and I thank them again for this recognition. Together, let us all push the envelope and make this beautiful films that people cherish forever.
Let us all add to the lasting legacy of how Bengalis have contributed in making Indian cinema a force to reckon with in the world today. Thank you very much. Dhonnobad. ধন্যবাদ জানাই শ্রীমতী রানী মুখার্জিকে। And now, ladies and gentlemen, I would request Mr. Shah Rukh Khan to release the festival brochure for the 28th edition of the Kolkata International Film Festival 2022. তো জোরে হাততালি হয়ে যাক দিদি আর শাহরুখের জন্য। একটি অভিনব মুহূর্ত, অভূতপূর্ব মুহূর্ত সুধীবৃন্দেরা। We take a moment from you, ladies and gentlemen. The brochures are being distributed among our most distinguished delegates on the dais. এবার যার অপেক্ষায় আপনারা ছিলেন এতক্ষণ ধরে, যার কথা শোনার জন্য এতক্ষণ ধরে আপনারা অপেক্ষা করছিলেন, সেই মুহূর্ত এসে গেছে। কারণ এবার আমি অনুরোধ করব আমাদের সকলের প্রিয় বাদশা, আমাদের সকলের প্রিয় পাঠান, আমাদের সকলের প্রিয় শাহরুখ দাদাকে কিছু বলার জন্য। মে উই রিকোয়েস্ট Shah Rukh Khan to say a few words. अम्मी जान कहती थी कोई धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, मौसम बिगड़ने वाला है। Good evening everyone and thank you everybody here in Kolkata. मैंने दीदी से प्रॉमिस किया है कि जब भी यहाँ पर आऊँगा तो मैं बंगाली में बात करने की कोशिश करूँगा। तो आज मेरे निशाने पर रानी मुखर्जी आ गई, तो उनको मैंने फंसाकर पटाकर उनसे पूरी बंगाली स्पीच मैंने लिखवाई है। तो अगर मैं अच्छा बोलूं तो मेरी वाह कीजिएगा। If I do it badly, then it's Rani's fault. প্রথমে কলকাতায় এসে খুব ভালো লাগছে। দিদি, দাদা, কলকাতা জামাই বাবু, দ্য গ্রেট শ্রী অমিতাভ বচ্চন আর জয়া আন্টি, এদেরকে আবার এই মঞ্চে দেখে আমার খুব ভালো লাগছে। অনেক দিন দেখা হয়নি তো। আর আমার প্রিয় সুন্দর রানীকে দেখে আমি খুব খুশি। And also it's heartening to see all the artists and directors here on stage, all the luminaries, His Excellency, the Governor Sahab, thank you very much for being here. Didi, once again, Kumar Dada, Kumar Shanu Sahab, thank you very much. Chatru Sahab, Bhatt Sahab, Arijit Singh, and everybody who's present here and amongst the audience. Thank you very much for being here, and it's lovely to see you after so many years. I haven't been here for a couple of years. কিন্তু আপনাদের সবাইকে দেখে সব থেকে বেশি খুশি হলাম, সত্যি বলছি। I would also like to welcome all the delegates and participants for the 28th KIFF and assure you, as the ambassador of West Bengal, that the hospitality and the love that you will get here in Kolkata will be the most memorable. I wish you all a great and happy stay in the city of Kolkata. Cinema is perhaps the most important medium of modern times.
From inception, humanity has built its civilization on the expression and sharing of its journey, like cave paintings left behind for us to marvel at thousands of years later. The enduring printed word, or the different forms of traditional theatre that prevailed for centuries across the world. Cinema, and in fact, the advent of articulation through social media platforms have now become the foremost expression of human experience and emotion. The collective narrative of our times is shaped by social media. And contrary to the belief that the spread of social media will affect cinema negatively, I believe cinema has an even more important role to play now. Social media is often driven by a certain narrowness of view that limits human nature to its baser self. I read somewhere that negativity increases social media consumption and thereby increases its commercial value as well. Such pursuits enclose the collective narrative, making it divisive and destructive. Cinema exposes the vulnerability of human nature by telling stories in their simplest form, as they are lived. It allows us to know each other better. In a way, it is best placed to sustain a collective counter-narrative that speaks to the larger nature of humankind. A narrative that brings to the fore humanity's immense capacity for compassion, unity, and brotherhood. Meeting the world at the world of cinema is the call of the day, not just meeting, but also using the power of cinema as a vehicle for people of different cultures, colors, castes, and religion to better understand each other. Through efforts like KIFF, the endeavor is to build a new platform of understanding and break existing prejudices. So let's come together and build a better world for all our future generations through the medium of cinema. And let KIFF and Kolkata be the place to start the journey for a new and more inclusive world. Thank you very much, everybody. Have a great evening. It's wonderful to be back here in Kolkata. So, I want to mention, you know, we all work in films. We never get the opportunity to thank the stars behind the stars. So first of all, thank you, Kumar Shanuji, for giving me the voice people think is mine. God bless you. And thank you, Arijit, for making me sound so good. And all the people who work behind the scenes to make all of us look good, except Mr. Amitabh Bachchan. He looks good behind, on the side, in front of the camera, on top of the camera, everywhere. एक डायलॉग बोल देता हूं कोई मैं आपके सामने. अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए. मौसम बिगड़ने वाला है. और कुछ दिनों से हम लोग यहां पर नहीं आए हैं, आप लोगों से मुखातिब नहीं हो पाए हैं, आप लोगों से मिल नहीं पाए हैं, लेकिन अब दुनिया जो है नॉर्मल हो गई है. हम सब खुश हैं, मैं सबसे ज़्यादा खुश हूं. और ये बात बताने में मुझे बिल्कुल भी आपत्ति नहीं है कि दुनिया कुछ भी कर ले, मैं और आप लोग और जितने भी पॉजिटिव लोग हैं सब के सब जिंदा हैं. थैंक यू वेरी मच. Thank you so much, Mr. Shah Rukh Khan. Thank you so much, sir. Jundi, we all agree that this year is indeed a landmark year for the state's film sector, as we all have reunited again in this international film festival arena after 2 years of struggle. We feel extremely proud to celebrate the 80th birthday of the living legend, Mr. Amitabh Bachchan, in this festival as a very, very special category. We shall screen his films, exhibitions on his work in film industries all over. জামাই বাবু, আপনি ভেবেছিলেন যে জয়া দিদির সাথে চুপকে চুপকে চুপি চুপি নিজের 80th বার্থডেটা বম্বেতে সেলিব্রেট করে নেবেন, কিন্তু সেটি হবে না, কারণ আজকে আমরা সকলে দেখছেন তো সবাই এখানে উপস্থিত আপনার বার্থডে সেলিব্রেট করার জন্য. তাই জামাইবাবু প্লিজ আসুন, কিছু বলুন আমাদের. আমরা 2 বছর ধরে অপেক্ষা করেছি আপনার কথা শুনবো বলে. Ladies and gentlemen, a big round of applause for the one and only Sri Amitabh Bachchan.
हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। तुम लोग मुझे ढूंढ रहे हो और मैं तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। His Excellency the Governor of West Bengal, Mananiya Mukhyamantri Ji, colleagues and friends on the dais, distinguished guests, ladies and gentlemen. 3 বছর কিফ আসতে পারিনি, আপনাদের সঙ্গে দেখা করতে পারিনি, তাই অনেক কষ্ট হয়েছে। মমতা দি, আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। আবার আমাকে নিমন্ত্রণ করলেন এখানে আবার আসার সুযোগ দেওয়ার জন্য। ধন্যবাদ কলকাতা আবার ভালোবেসে ডাকার জন্য। কলকাতা আমার বাড়ির মতো। আপনাদের জামাইবাবু জীবনভর আপনাদের এই জামাই থাকবে। A great joy for me to be here after 3 long years at the inauguration of yet another edition of Kolkata's prestigious International Film Festival. The festival, ladies and gentlemen, has always celebrated the inclusive spirit of cinema beyond the confines of what Gurudev Rabindranath Tagore called narrow domestic walls. I salute you, Kolkata, for giving me my first job. I salute you, Kolkata, for giving Jaya her first film in Mahanagar, directed by Satyajit Ray. But most of all, I salute you for your artistic temperament that embraces the essence of plurality and equality. This is what makes Bengal so special. আপনারা সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, এই আমার আন্তরিক মনোকামনা। The pandemic, ladies and gentlemen, has indeed been ruthless, a gruesome situation we were unprepared to face. There was a sudden change in the status quo that altered the very dynamics of global economics, be it in the functioning of business or our film industry. So today we wonder what is in store for us in the future. Given all possible precautions, we can take heart from a checkered past in which, despite pestilence, wars, changing social dogmas and political turmoil, film industries all over the world have always propagated courage and faced every challenge head-on. Man, ladies and gentlemen, has always been a social animal, and the need to belong to a community and participate in a group of activities is a primal human need. Long before the advent of cinema, people turned to various forms of collective activity for entertainment, mainly centered around religious ceremonies and folk expressions. Be it the temple dances from South India and Manipur that gave birth to some of our major classical dance forms, or the North Indian tradition of the Ram Leela and the Ras Leela that married mythology and theatre in their most accessible formats. The tradition of kirtans and qawwalis were born at a place of worship, like temples and dargahs, to give communities a sense of companionship and solidarity. Compared to these age-old practices, cinema is a relatively newer phenomenon. Our first silent film, Raja Harishchandra, opened in the Olympia Theatre, Bombay, on the 21st of April, 1913, merely a few years before the dual setbacks of the First World War and the advent of the dreaded Spanish flu. Earlier,
The Russian flu, often described as the first modern influenza pandemic, erupted between 1889 and 1892 and is believed to have killed more than 1 million people. However, 3 years later, once the danger had subsided, the world's first ever public screening of 10 of Lumiere brothers' short films took place in Paris on the 28th of December, 1895. As with the current pandemic, the 1918 Spanish flu also spread through international travel on steamships and trains packed with soldiers returning from the First World War. In India, the disease arrived in Bombay on a trooper ship from Mesopotamia in May, peaking in October. Mahatma Gandhi, ladies and gentlemen, the chief architect of India's independence, was one of the millions who contracted the Spanish flu. Had he not survived India's struggles to shed the British colonial yoke, would have taken a drastically different turn. The virus, described by the media as the dog that did not bark but remained ferocious with every bite, is believed to have affected close to 1/3 of our planet's population. In India itself, an estimated 18 million people died during that time. But ironically, it was also instrumental in uniting the people against the British, who had neglected all healthcare norms. Despite these turbulent times, India saw the birth of its film industry that continues to fly the flag high in our 75th year of independence and has managed to keep the egalitarian spirit of cinema alive for over 100 years. Dada Saheb Phalke not only oversaw the production of Raja Harishchandra, but also of 23 other films between 1913 and 1918. The following year, in 1919, saw the release of the first Bengali language silent film, Bilwa Mangal, produced by Madan Theatre Company of Calcutta on the 8th of November. Yet, unlike Hollywood, the initial growth of Indian cinema was slow. Silent films in the West did occasionally touch on the subject of great contagious, including the bubonic plague, but mostly from the safe distance of a few hundred years. However, Indian cinema, unlike the West, had just begun taking its baby steps. And of course, our country's freedom movement was picking up pace at a rate much faster than what the ruling dispensation had foreseen. In 2020, Britain's World War I epic, 1917, directed and produced by Sam Mendes, turned out to be one of the frontrunners of the Oscars. And for many viewers of South Asian descent, the historical drama also offered a glimpse into the role of the Indian military who fought in the Great War. Sikh soldiers had arrived in the Western Front in 1914 and received worldwide news coverage of their valiant involvement in the First Battle of Ypres. Yet, ladies and gentlemen, once the skirmishes were over, their contribution went wildly unrewarded. Britain, alarmed by domestic disturbances, imposed martial law on Punjab, ultimately leading to the Amritsar massacre of 1919 in Jallianwala Bagh. Many Sikh soldiers were left angry and let down by the British government. Christopher Nolan's film Dunkirk, a favorite at the 90th Academy Awards held in 2018, however, led to direct questions about the erasure of India from the Second World War effort.
Any portrayal of Indian soldiers or references to their contribution were conspicuously absent. In India, too, the country's role in the global conflict tended to be overshadowed by the major events of the Indian independence movement that coincided with the war years. Nevertheless, within this larger conversation about cultural retellings of two world wars, it is important to look at how India's film industry responded and how it filtered stories of valor and sacrifice through the prism of cinema and the country's own struggle for freedom. The message of India's solidarity with the Allies against the Japanese invasion was underscored in the 1946 film Dr. Kotnis Ki Amar Kahani, which was directed by V. Shantaram. The film depicted the real-life experiences of 5 Indian doctors who volunteered to go to China as part of the medical mission during the Japanese invasion. Shantaram starred in the film as the titular Dr. Dwarkanath Kotnis, regarded as a war hero. The poster for the film, designed by renowned Indian artist S.M. Pandit, depicts the Buddha, serene and still, standing amid the burning remains of war as a lasting image of hope and a reminder of historical cultural bonds between the two countries. The story, among several others, shows that even in the midst of its own struggle against the British, India shouldered its part in this momentous collective responsibility in the global fight against fascism. As native voices started being raised against British oppression and social injustices, often reflected in films of that era, it was inevitable that film censorship was born out of a raging fire and into the consequent clamping down on human rights. Ladies and gentlemen, early film stock, and many amongst my film colleagues would have noticed, had a compound called nitrocellulose, which was used in explosives as gun cotton. Mixed with camphor, it became nitrate film, not explosive, but still violently flammable. In 1897, a year and a half after the first ever film screening in the world, a nitrate fire at the Bazar de la Charité in Paris killed 126 people. A spate of similar incidents over the next decade resulted in the first world's cinematograph legislation being passed in Britain in the year 1909 to improve safety standards by controlling the issue of cinema licenses. One kind of control led to another. Since the 1909 Act made licenses necessary for public screenings, local authorities used this to regulate not just the conditions in which the film would be screened, but also the content of the film itself. After a few confusing years with everyone making up their own rules, the British Board of Film Censors was formed in the year 1912. By this time, Indians were not only watching films, but also making their own films. With one eye on the freedom movement, the Indian Cinematograph Committee of 1927-28, chaired by a former Madras High Court Judge T. Rangaracharya, was the first inquiry into movie viewing, censoring, and exhibiting habits in the country. In 1921, there were an estimated just 148 movie halls. By 1927, this number had doubled. Despite Hollywood films accounting for roughly 80% of the shows in those early years, it was the Indian titles that really got the public going.
Though Indian cinema wasn't exactly prurient in the 1920s and 30s, except for some passionate kisses, like the most famous one in Karma, made in 1933, involving a snake and a tearful Devaka Rani trying to bring a comatose Himanshu Rai back to life. The British, however, had bigger problems to tackle than a few on-screen smackers. What they really dreaded was the threat of communal discord and the expression of nationalistic sentiment. Any mention of British excesses was forbidden, and enough reason to earn an outright ban. And of course, there was the ultimate bête noire, Mohandas Karamchand Gandhi. Listed in the Journal of the Modern Picture Society of India in 1937 are several titles of banned newsreels featuring the Mahatma. In fact, Gandhi was the hidden subject of the first film to be proscribed in India. Released in 1921, the protagonist of Bhakta Vidur, with his Gandhi cap, khadi clothes, spinning wheel, was deemed to be a stand-in for the Mahatma. In 1939, Tyag Bhumi met the same fate, as it portrayed what was perceived as the Gandhi of Tamil Nadu sitting on a dais spinning with a charkha. In 1931, on seeing the word Swaraj in the title of Shantaram's film Swarajya Toran, or Thunder of Hills, and the poster of the film depicting Chhatrapati Shivaji Maharaj hoisting a flag, the head of the British Indian censor flew into a rage. This picture is banned, conveyed the censor board. But Shantaram's friend and film distributor Babu Rai Pao responded with the officials who demanded that the film be retitled, a few scenes be modified, and that the flag hoisting in the climax be entirely deleted. And therefore Swaraj Toran was renamed Udaykal and finally released. Armed with the proverbial pen, our filmmakers were fighting their battle against the hegemony of a haughty empire. Close to 24 films were released between 1921 and 1947 that either obviously or obliquely depicted the British as oppressors. The British Indian censors made every possible attempt to throttle such messages. To fight them, India needed to be socially united and progressive. That was precisely the message in the 1937 classic Duniya Na Mane, which also raised a voice against unfair marriages and advocated widow remarriage. The British censors interfered once again, ordering the removal of documentary footage of Vallabhbhai Patel making a speech about abstinence. Brandy Ki Botal, 1939, criticized liquor consumption and exhorted Gandhian morality, while Ghar Ki Rani in 1940 showed the dire consequences of aping Western traditions. Though these messages started receiving the support of the country's nationalistic leaders, the films had a very hard time at the censor board. Indian film directors were forced to find ways to talk about the ongoing freedom struggle without mentioning it directly. You must remember the famous song Dur Hato Hai Duniya Walo, the hit musical number from the 1943 feature film called Kismat. It was ostensibly made as a warning to the Germans and the Japanese, but the actual target was clearly the British. Historical films like Umaji Naik in 1926 that replaced the British with other invading forces, and social films like Apna Ghar in 1942, which spoke in a kind of code to Indian viewers, started several agitations all over the country. It wasn't just a case of official paranoia over feature films and newsreels. As the freedom movement picked up pace,
the ruling members of the Raj became more and more inflexible, and the empire did not wait to strike back. As a counter-strategy to patriotic Hindi films, the British released English-language films deemed objectionable to Indian sensibilities. The drum made in 1938 showed all Indians as untrustworthy and scheming against their British masters. Bombay City rose in revolt against its screening, with the frontier Gandhi, Khan Abdul Ghaffar Khan, demanding its immediate ban. The 1938 edition of Film India magazine called it a shameful affront to the frontier Pathans. The Lives of a Bengal Lancer, made in 1935, also met with stiff opposition in Lahore for its disrespectful portrayal of Muslims. Unafraid to retaliate, our cinema posters, they got bolder. Bringing light to a vexed nation was the tagline of Chal Chal Re Naujawan in 1944. While Turn East and Hear India Speak was the tagline of Prabhat's Hum Ek Hain in 1946. Ek Kadam in 1947 went to the extent of showing Netaji Subhash Bose in one of its posters. With these never-ending confrontations in the 1940s, the policing of Indian cinema grew exasperatingly stringent. To put it mildly, over the rigmarole of 5 different censor boards setting up their own rules, things were chaotic. Finally, the 1952 Cinematograph Act set out the structure of censorship as it stands today, upheld by the Film Certification Board. But even now, ladies and gentlemen, and I'm sure my colleagues on stage will agree, questions are being raised on civil liberties and freedom of expression. Since those early times, there have been many changes in cinema content, production, star system, and the way films are viewed by audiences. Subjects have also been vastly varied. From mythological films, socialist cinema like the films of Bimal Roy, Chetan Anand and Raj Kapoor, with his Chaplin-inspired tramp as the protagonist, art house cinema, the advent of the angry young man of the 70s and 80s, viewed against the frustration of countless unemployed youth, to the current brand of historicals, couched in fictionalized jingoism, along with moral policing. The range has kept audiences reflecting on the politics and social concerns of our times through single screens, videos, multiplexes, and now the burgeoning OTT. Keeping in mind the new world order brought about by the COVID-19 pandemic, ladies and gentlemen, we will have to take into account how films are going to be made and watched in the near future. Perhaps the clue lies in the works of our timeless cinema maestros. Nearer home, there may be pointers in Satyajit Ray's cinema which reveal a politically and socially conscious and often prescient vision of Bengal, India, and humanity. Manik Das films, while remaining culturally rooted in Bengal, speak on universal themes like the immortal Apu trilogy. His cinema, ladies and gentlemen, is a reflection of the dreams, aspirations, struggles, angst, challenges, and corrosiveness of India's plurality. The Spanish flu ended in April 1920. A year later, on the 2nd of May 1921, Satyajit Ray was born. We celebrated his birth centenary as another pandemic ravaged the world. One of his later films, Ganashatru in 1990, can be taken as an indication of how Ray may have reacted to current times. In this chamber drama about a jaundice epidemic caused by water contamination,
that is suppressed by both the state and the local temple, Dr. Ashok Gupta becomes an enemy of the people fighting for justice. Most of Mrinalda's early films were more overtly political, always championing the cause of the rebels, the downtrodden, and the oppressed. His later films, however, touched upon the personal challenges of loneliness, as essayed by the protagonist Jamini in Khandar in the year 1984. Akaler Shondhone, 1980s, views the horrors of the 1943 famine through the lens of a facetious and impersonal film crew, shooting a story in 1980 about the catastrophe and suddenly becoming face to face with hunger and deprivation in real life. The amalgamation of political turmoil and personal tragedy was a constant leitmotif in Mrinalda's oeuvre that makes his work so unique and relevant. Ritwik Ghatak, another of Bengal's celebrated filmmakers, whose centenary is also approaching in the year 2025, unapologetically celebrated feminism and depicted ruthless social realities born out of the partition in his cinema. Within his relatively short filmography, what stands out for its poignancy and lyricism is the Partition trilogy led by Meghe Dhakatara in 1960, followed by Komal Gandhar in 1961 and Subarn Rekha in 1965. Filmmaking was purely an art form for Ritwik Ghatak, through which he expressed his anger and despair at the sufferings of the people. We, the film fraternity, would do well to remember these stalwarts and their artistic convictions as the entertainment industry all over the world goes through a radical change. The earlier environment of movie business concentrated in the hands of a few studios is falling apart. It is impossible to know whether the opportunity to garner new home viewing audiences during the current crisis will be short-lived or whether it will keep growing in time. But I suspect it will be more demanding. That the hunger for entertainment will drive viewers to new releases online whenever they show up, and that studios will begin calculating their online streaming drop dates with the same care that they devote to their theatrical release calendars. The big question, of course, is whether studios will be able to sustain the big-ticket theatrical first model. It is not impossible to imagine theatrical releases being transformed into special events to strictly limited runs of a week or a month that will coexist with or briefly precede streaming releases. Certainly in doing so, the studios would have to restructure their revenue models. We cannot take our audiences for granted. Today, viewers are not only exposed to a range of international content, but also have the option to watch this content in a variety of formats, ranging from the traditional big screen to their personal tabs and mobile phones. Big decisions have to be made that will determine the future of entertainment. I suspect there will have to be artistic rethinking, and bold and imaginative ideas will bring new joy and faith to humanity. Ladies and gentlemen, let us discover more of that which is impossible and then do it. Let us find new summits to conquer. Let us bring down the barriers that have blinded our view of the horizons. Let us craft a singularity out of the many truths that come our way. Let us build a landmark for today, and let us make a new history for tomorrow. Let us demolish the differences that divide us. Let us build a monolith with our diversity. May no one be in the shadows of our glory. May everyone feel the joy. Way back in 1912, atop a ship across the Red Sea carrying him to Glasgow, Gurudev Rabindranath had written these immortal lines that should inspire us all in the darkest hours, offering us courage to seek a new tomorrow. Aro alo, aro alo, ei noyone prabhu dhalo, shure shure, binashi pure, tumi aro aro aro, dao tan,
প্রাণো ভরিয়ে তৃষা হরিয়ে মোরে আরো 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 দারো প্রাণ। Pour more light into these eyes, O Lord. Pour more music into my flute. Fill my heart to the brim. Quench my thirst. Give me more reason to rejoice and live. Thank you. ধন্যবাদ জানাই শ্রী অমিতাভ বচ্চন জিকে। থ্যাংক ইউ স্যার ফর ইয়োর ভ্যালুয়েবল ওয়ার্ডস। এবার আমি অনুরোধ করব আমাদের সকলের প্রিয় প্রসেনজিৎ চ্যাটার্জিকে কিছু বলার জন্য। আমাদের বাড়ির ছেলে বুমবাদার জন্য একটা জোরে হাততালি হয়ে যায়। বুমবাদার জন্য একটু জোরে হাততালি হয়ে যাক সকলের তরফ থেকে। থ্যাংক ইউ। নমস্কার, শুভ সন্ধ্যা। মঞ্চে যারা উপস্থিত আছেন তাদের বড়দেরকে আমার প্রণাম এবং ছোটদেরকে আমার আন্তরিক ভালোবাসা এবং শুভেচ্ছা। অবশ্যই আমি প্রথমেই বলছি, একটু অল্প করেই বলছি যে 28 বছর ধরে এই কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব আমরা দেখছি, করছি, উদযাপন করছি, পালন করছি এবং সেটা আজকেও এসে গত 2 বছর ধরে আমরা জানি যে প্যান্ডেমিকের সময় আমরা এই উৎসবকে পালন করতে পারিনি, কিন্তু সারা কলকাতা বলবো না, আমার মনে হয় সারা পশ্চিম বাংলার মানুষেরা অপেক্ষা করে থাকেন এই চলচ্চিত্র উৎসবের জন্যে এবং এটাকে এত বড় করে দেওয়ার জন্য আমি দিদিকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাবো। আমাদের এন্টায়ার চলচ্চিত্র জগতের থেকে, আমাদের আর্টিস্ট, টেকনিশিয়ানস, ডিরেক্টরস থেকে, এবং শুধু আমাদের বাংলায় নয়, আসলে এখানে আমরা গিয়ে শুরু করি এই উৎসবটা, এই ছবি শুরু করি আমরা নন্দনে এবং প্রচুর মানুষ সারা বছর অপেক্ষা করে থাকেন ভালো ছবি দেখার জন্যে। এই সুযোগটা করে দেওয়া হয় এবং আমাদের পাশের দেশ থেকে, আমাদের পাশের জায়গা থেকে, একই ভাষা বাংলাদেশ থেকে এবং বিভিন্ন ভাষার ছবি আমাদের এখানে আসে এবং আস্তে আস্তে এই কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসবটা আমার মনে হচ্ছে যেভাবে ছড়িয়ে পড়ছে, যেভাবে মানুষ জানতে পারছে, এটা সত্যি আমরা যে ব্যানারগুলো দেখছি, যে ক্রিয়েটিভটা দেখছি, সেটা ইটস ভেরি ইন্টারেস্টিং। কারণ একদিকে আন্তর্জাতিক যারা সব বড় বড় স্টলওয়ার্ডস, তাদের সঙ্গে আমাদের ভারতবর্ষের যে সমস্ত স্টলওয়ার্ড আছেন তাদেরকে এক করা, সেটাই বোধহয় উৎসবের একমাত্র লক্ষ্য। কারণ ভালো সিনেমা দেখা, ভালো সিনেমা দেখতে যাওয়া, ভালো সিনেমার কালচার, এটা বোধহয় আমাদেরকে বাঁচিয়ে রাখবে। তাই শুধুমাত্র আপনাদেরকে বলছি যে এই কলকাতার আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবটা কিন্তু আপনাদের উৎসব। ঠিক যেভাবে আমরা অন্যান্য উৎসবের জন্য অপেক্ষা করি, আমরা কিন্তু সবাই মিলে এই উৎসবটার জন্য অপেক্ষা করি, যারা ভালো সিনেমা দেখতে ভালোবাসেন, যারা সত্যি করে সিনেমা দেখতে ভালোবাসেন, সিনেমা শিখতে ভালোবাসেন। সো আই বিং এ স্টুডেন্ট অফ সিনেমা, আমি এই উৎসবটার জন্য অপেক্ষা করি। আমার মনে হয় আমার মতন আরও লক্ষ লক্ষ মানুষ আছেন যারা অপেক্ষা করেন। ধন্যবাদ দিদি এটা পালন করার জন্য। এবার আমি আমাদের সকলের প্রিয় দিদিকে অনুরোধ করব কিছু বলার জন্য। উপস্থিত যদিও অফিসিয়ালি নয়, কিন্তু বাংলা থেকে আওয়াজ আমরা তুলব ভারত রত্ন অমিতাভ বচ্চনজি, এবং আমি মনে করি তাকে ভারত রত্ন দেওয়া উচিত। এরকম আইকন আর পাবেন না। দীর্ঘদিন ধরে যেভাবে তিনি ফিল্মে কাজ করছেন, তিনি মানুষ হিসেবেও খুব বড়, মহান। তাই তাকে আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। তিনি এসেছেন এবং বিস্তারিতভাবে আমরা কেউ যেটা বলতে পারবো না সেটা তিনি বলেছেন। আমার অভিনন্দন আমার ভাই শাহরুখকে। শাহরুখ আমি মনে করি আমার নিজের ভাই। আপনারা অনেকেই হয়তো জানেন না, বেঙ্গলের অ্যাম্বাসাডার, ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডার, এবং
ওকে আমি রাখিও পরিয়েছি। কাজেই শাহরুখ ছাড়া, অমিতাভজি ছাড়া এটা কখনো সাকসেসফুল হতে পারে না। তারা এসছেন বলেই সাকসেসফুল হয়েছে। আমি শত্রুঘ্ন সিনহাজি থেকে শুরু করে, রানী মুখার্জি থেকে শুরু করে, কুমার শানু এত বড় গায়ক, সারা বোম্বেতে আলোড়ন ফেলে যে, তিনিও আজকে আমাদের এখানে এসছেন। আমাদের এখানে অরিজিৎ এসছেন। অরিজিৎ ভীষণ ভালো গান করে, আমি ওর গানের একজন ভালো শ্রোতা। আমাদের এখানে চঞ্চলবাবু এসছেন বাংলাদেশ থেকে, ইজ এ ভেরি পপুলার ক্যারেক্টার ইন বাংলাদেশ। ফিল্মের কমিটির চেয়ারম্যান রাজ চক্রবর্তী, রঞ্জিত দা, আমাদের অনারেবল এক্সেলেন্সি আওয়ার গভর্নর মিস্টার বাসু, কতক্ষণ ধরে তিনি বসে আছেন। উই আর রিয়েলি অবলাইজ টু ইউ স্যার, বিকজ উই আর টেকিং টু মাচ টাইম ফ্রম ইউ। সৌরভ আমাদের ঘরের ছেলে, আপনারা দাদা বলেই তাকে জানেন। সৌরভ গাঙ্গুলি আজকে আমাদের মধ্যে এসে আমাদের আলোকিত করেছেন। বিমান দা স্পিকার আমার এখানে উপস্থিত আছেন। আমাদের জয়াদি, জয়া বচ্চন, ধন্যী মেয়ে থেকে শুরু করে কত সিনেমা করেছেন, কিন্তু আজও তিনি বাংলার মাটিকে ভোলেননি। আমি যখন উত্তরপ্রদেশেও গেছি, আমি তখনও জয়াজিকে দেখেছি। ইভেন আমাদের ইলেকশনেও জয়াজি এসছেন, আমাদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করেছেন। আমরা রিয়েলি গ্রেটফুল জয়াদি। রানী মুখার্জি, সেও একজন বাংলার মেয়ে, কিন্তু বম্বেতে গিয়ে আলোড়ন ফেলেছেন। আমাদের অনেক ছেলেমেয়েরাই এখন বম্বেতে গিয়ে আলোকিত হচ্ছেন এবং তারা ভালো কাজ করছেন। তাদের জন্য আমাদের অনেক অনেক ধন্যবাদ। আমি আরও যারা আছেন, বিশেষ করে অজয়দা আমাদের সঙ্গীত একাডেমির প্রেসিডেন্ট, আমরা খুব কৃতজ্ঞ তার কাছে। তিনি অনেকক্ষণ ধরে বসে আছেন। আমাদের রেসপেক্টেড জুরি চেয়ারপারসন ইলিয়ানা জাকোপেলো গ্রিসের থেকে এখানে উপস্থিত আছেন। সিদ্দিকি বার্মাক আফগানিস্তান থেকে উপস্থিত আছেন এবং লতিকা পদ্মাওকার ইন্ডিয়া থেকে উপস্থিত আছেন এবং বাংলাদেশের বিশিষ্ট অভিনেতা চঞ্চল চৌধুরী। I welcome all the delegates from all over the world, cine world. Thank you very much for coming over here. Please enjoy your time and see the cinema and take decision what will be the best one. Merry Christmas to all of you, and I wish Happy New Year to all of you. আগামী বছর ভালো হোক, সুন্দর হোক। আমি আপনাদের কাছে কৃতজ্ঞ যে আপনারা এতক্ষণ ধরে বসে আমাদের সকলের বক্তব্য শুনেছেন। আমাদের বাংলার যারা আছেন, প্রসেনজিৎ থেকে শুরু করে, দেব থেকে শুরু করে, সাহেব থেকে শুরু করে, জুন থেকে শুরু করে, আবির থেকে শুরু করে, অরিন্দম দা থেকে শুরু করে, সায়ন্তিকা থেকে শুরু করে, মিমি থেকে শুরু করে, নুসরত থেকে শুরু করে, শ্রাবন্তী থেকে শুরু করে, আমাদের কোথায় গেল, কাঞ্চন মল্লিক থেকে শুরু করে, হরদা থেকে শুরু করে, দেব থেকে শুরু করে, বাবুল সুপ্রিয় থেকে শুরু করে, চুন্নি থেকে শুরু করে, আমাদের কৌশিক দা থেকে শুরু করে, এমন কেউ নেই যে যারা প্রেজেন্ট হয়নি। ইভেন ত্রিনা, লাভলি, পাওলি সকলেই আছেন। আরও অনেক হয়তো আছেন, হয়তো আমি নামটা যদি বলতে ভুলে থাকি তারা আমায় ক্ষমা করবেন। আজকে এই প্রোগ্রামে আমার অনেক টেকনিশিয়ান ভাই বোনেরা এসছেন, যাদের ছাড়া সিনেমা চলে না। আমি তাদের কাছে কৃতজ্ঞ যে আপনারা এসছেন। আমার অনেক প্রডিউসার ভাই বোনেরাও এসছেন, অনেক ডিরেক্টরও এসছেন, অনেক ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট এসছেন, অনেক সিভিক সোসাইটির মা বোনেরাও এসছেন এবং মিডিয়াও আছেন। আমি সকলকে এই প্রোগ্রামের পক্ষ থেকে, আমাদের সকলের পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে থ্যাঙ্কস জানাচ্ছি। এবং শুধু তাই নয়, মনে রাখবেন বাংলা সবসময় লড়াই করে। কেন লড়াই করে? বাংলা লড়াই করে মানবিকতার জন্য, বাংলা লড়াই করে একতার জন্য,
বাংলা লড়াই করে ইউনিটি ইন ডাইভার্সিটির জন্য, বাংলা লড়াই করে সাহস দিয়ে সংহতির জন্য। এই লড়াই আমাদের থাকবে, এ লড়াই চলবে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বামী বিবেকানন্দ, রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস, বঙ্কিমচন্দ্র, ক্ষুদিরাম প্রফুল্ল চাকি থেকে শুরু করে সবাই, নজরুল থেকে শুরু করে এই শিক্ষাই আমাদের দিয়ে গেছেন। স্বাধীনতার ৭৫তম বর্ষে আমি সকল মার্টার্সদের আমার সহানুভূতি জানাচ্ছি। এবং আমি লতাজি, যেহেতু লতাজি এবার নেই, কিন্তু লতাজির গান পড়ে আছে, তাই আমি বলি, এ মেরে ওতন কো লোগো জরা आँखों में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। লতাজির এই গান চিরকাল আমাদের হৃদয়ে থাকবে, আমাদের হৃদয়ে স্মরণ করবে। কে কে মারা গেছে আমরা খুবই দুঃখিত। আমাদের সৌমিত্রদা মারা গেছে, আরও অনেকে মারা গেছে, আমি সকলের নাম হয়তো বলতে পারছি না, কিন্তু আমি এটাই বলবো, আপনারা সবাই আমাদের গর্ব। প্লিজ বারবার যতবার হয় অমিতাভজি, শাহরুখজি, রানী, শত্রুঘ্ন সিং, শাহনৌজি, প্রত্যেককে আমি বলবো অরিজিৎ, প্রত্যেকবার নিশ্চয়ই আপনারা আসবেন। আর আমরা বারবার বলবো, এসো আমার ঘরে, এসো আমার ঘরে। অমিতাভজি বললেন আরও আলো, আরও আলো। আমি বলবো ইয়েস, প্রাণ ভরিয়ে, দিশা হরিয়ে, আরও 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 দাও প্রাণ, আরও আলো, আরও আলো, প্রভু এই চোখে ঢালো। আমরা এই কথা সকলেই বলি। আগামী দিন সকলে সুন্দর হোক। মনে রাখবেন কবিগুরুর কথা, অন্ধকারের উৎস হতে উৎসরিত আলো, সকল দ্বন্দ্ব বিরোধ মাঝে জাগ্রত যে ভালো, সেই তো তোমার ভালো। এখনও মনে রাখবেন, আগামী 7 দিনে 1 লক্ষের বেশি চলচ্চিত্রপ্রেমী মানুষ 42টা দেশের 183টি সিনেমা দেখতে পাবেন 10টি সরকারি সিনেমা হলে। বাংলায় তৈরি হয়েছে পথের পাঁচালী, অপুর সংসার, চারুলতা, নায়ক, মেঘে ঢাকা তারা, যুক্তি তৎপর গপ্প, তিতাস একটি নদীর নাম, অকালের সন্ধানে সহ অনেকেই। বাংলায় গর্ব, ঋত্বিক ঘটক, মৃণাল সেন, উত্তম কুমার, সৌমিত্র চ্যাটার্জি অ্যান্ড মেনি মোর। লিস্টের কোনো শেষ নেই। তাই আমরা বলবো, আবার আসবেন, বারবার আসবেন, বারবার আসবেন আর বলবেন। আমরা এটাই লড়াই করে বোঝাতে চাই যে বাংলা কখনো মাথা নত করে না, বাংলা কখনো কারো কাছে ভিক্ষা চায় না, বাংলা সবসময় মাথা উঁচু করে চলে এবং বাংলা মনে করে যে বাংলার সাথে বম্বের কানেকশন হয়, বাংলার সাথে টলিউড, হলিউড, বলিউড সবাইকে নিয়ে আমরা চলতে পারি। এবং এখানে অমিতাভজিরা, শাহরুখরা এসে, কুমার শানুরা এসে এইটুকু গর্ব আমাদের করে দিয়েছেন যে সিনেমা, গান সব কিছু কানেক্ট করার জন্য একটা ইন্টারন্যাশনাল প্ল্যাটফর্ম দরকার। এবং সেখানে তারা যেভাবে পারফর্ম করেছেন, আমরা মনে করি আমরা এভার গ্রেটফুল টু দেম। তাই আমি বলবো, সবাই মিলে একটা স্ট্যান্ডিং ওভেশন আমাদের গভর্নরকে, অমিতাভজিকে, শাহরুখকে, রানুইকে, আমাদের আমাদের কুমার শানুদাকে, শত্রুঘ্ন সিনহাকে, রঞ্জিত মল্লিককে, আমি সকলকে বলবো, আমরা দাঁড়িয়ে আসুন। অমিতাভজি স্পেশালি, অমিতাভজি, শাহরুখকে আমরা আমাদের স্ট্যান্ডিং ওভেশন দিয়ে বলি, আবার আসবেন, আবার আসবেন, আবার আসবেন। বাংলা আপনাদের প্রিয়, মুম্বাইও আমাদের প্রিয়। আমরা চাই বাংলার সাথে মুম্বাই এবং বাংলার সাথে হলিউড, টলিউড, বলিউড। আমি এখনও মনে করি বাংলা একদিন হলিউড দখল করবে, বলিউড দখল করবে এবং সে টলিউডে তো আছেই। সুতরাং টলি ও টেলির ভাই বোনেরা ভালো করে কাজ করবেন। মনে রাখবেন, আমরা সবাই এক পথে একসাথে চলতে চাই। জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম, জয় বাংলা। ধন্যবাদ দিদিকে। আপনাদের সকলকে জানাই যে আজকে আমাদের ইনগ্রাল সেরেমনির ছবি হচ্ছে অভিমান, ডিরেক্টেড বাই দ্য লেট ঋষিকেশ মুখার্জি, এবং তাতে অভিনয় করেছেন আমাদের অমিতজি এবং জয়া বচ্চনজি। যার শেষ ভালো তার সব ভালো। আগামী 1 সপ্তাহ
কলকাতা মাতবে আমাদের চলচ্চিত্র উৎসবে। আপনারা সকলে ভালো থাকবেন। Thank you so much. Our distinguished guest, His Excellency, the Governor of West Bengal, our beloved Chief Minister of West Bengal, Amit ji, Shah Rukh ji, Rani ji, and all our dignitaries and distinguished guests present on the dais. All rise for the national anthem. May we all rise for the national anthem, please. Thank you so much, ladies and gentlemen.
you.